Ngata won! Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! Agatin chitap Kalenjin eng uitugul ole imi akatoshin eng logoiwek chebo saishechu kong'ete studio nebo Kass TV. Kainenyu ko Chesankaro Sirma. Ole kitoune ko kakobarasta serikali kole wendi kwale nganuk kobun kabatik tugul asikobit koit let kaimutik chebo kabatichoto chematindoi kale soket nealdechin nganukwak. Kama Minister nebo kabatisiet Mutahi Kagwe kole wendi kibagengeitab National Cereals and Produce Board NCPB kwale kuniok 321,000 chebo nganuk chetindoi kabatik kong'etegei betutab mutai kwaeng kasi. Kosubkei ak notok kosom Kagwe kole kosom Kagwe kabatichotok kole kobit komong nganukwak asikobit kwal serikali. Ole kamwa inendet kong'alali eng ofisinyi nemitei Kilimo House kokebata tuyet nekayai ak sirindet neo nebo kabatisiet Dr. Paul Rono, Managing Director nebo NCPB Samuel Karogo, Director General nebo Agriculture and Food Authority Dr. Bruno Linyiru, kibagengeit notok nebo Millers nebo Cereals Millers Association CMA, kondochin CEO Paloma Fernandez ak rubeiwotab nebo ng'echeret Beju Shah, koboto CEO nebo kibagengeitab Cereals Growers Association Anthony Kioko ko kaityi kosyinet noto bo MOU nebo NCPB ak Millers ole bendi Millers koibe nganuk eng chogesiek chebo National Cereals and Produce Board ako lipan rabinik eng kwenutab betusiek 14 agoi 21. We have got 321,000 bags that have not been collected or that have not been bought. We have consequently agreed that the entire lot of any pending wheat stocks in the country, these 321,000 bags, will be delivered to the National Cereals and Produce Board, and the CEO is here with us, Mr. Karogo. So the wheat, for avoidance of doubt, wheat held by aggregators, wheat held by farmers, will be delivered to the National Cereals and Produce Board go downs effective tomorrow morning. So we are presuming in that case then that in the next 2-3 days we will have cleared the entire lot of wheat in the country, because there is no reason why anybody would keep the wheat beyond a week's time, beyond 7 days, if the wheat is already in the stores. The wheat being held in the port is also effective tomorrow, cleared for uptake by the owners who have got who are paying damages unnecessarily because of this confusion that is in the industry. The National Cereals and Produce Board will proceed to sign an MOU with the millers how to proceed forward now and in the future regarding similar circumstances that may arise, so that we can have a permanent solution to any of these problems. NCPB is going to ensure that the wheat that they are receiving is not imported wheat, and we will only take up locally grown wheat, and they have got the capability and capacity to do so. And the CEO who is here will make sure that both internally and externally the structure is such that we protect the local farmer. And NCPB will ensure that the millers, as they collect the wheat, will also pay the farmer, will also pay the NCPB in good time to ensure that the farmer gets the money in the time that we have said.
Ketesetai ko eng kasarta netesetai kabatik ak chopchinetabgei noto nebo kolset komite maket nebo kobit keswek cheyome ak kora samutik chebo kabatik kerekune alyetab keswek choto ole kosubgei ak PS nebo kabatisiet Dr. Kiprono Rono kobo kamanut makutik chebo kabatik kasarta neisuldae boisionikwak. Inyoru karoretab logoiwechutok ak sirindenyo Isaac Koge. Kosubkei ak Principal Secretary Dr. Kiprono Rono ko kakwautiet nekoib somet chongindab kabatik komoche kokolso keregune alyetab keswek ko isuldoe notok kobun samuti chotok. Yenye tayari serikali imefanya vile mheshimiwa wamesema ni kufupisha bei ya mbolea, na ningependa kushukuru wakulima na Wakenya kwa jumla kwa sababu wanaongea kivyao kusema ukweli ni ukweli. Bei ya mbolea imekuja chini. Wakasema ukweli ni ukweli, bei ya sukari imekuja chini. Wakasema vile vile bei ya korokoro moja imekuja chini, bei ya edible oil imekuja chini. Maneno imekuwa mazuri. Juzi wa Kenya mlikuwa na shida na mkasema bei ya mbolea imekuja chini, lakini bei ya mbegu imeenda juu. Mwae Dr. Rono kole bendi koibe kakwautiet notok eng chokchinet asikobit komuktochi chongindab kabatik cheigeni ropta asikokolso kosuldae boisionikwak eng nyumnyumindo. Tukaongea hapa, tukakutana na wajumbe wengine wa upande wengine, wakaandika memorandum, faili kubwa sana, wakasema PS pelekea waziri na pelekea president, mwambia bei ya mbegu ndio shida, lakini na kila kitu kingine tuko swali. Wakati huko Friday nilienda nikapatia president, tukaongea, ilikuwa volume kubwa sana kutoka hawa MPs. President akasema hii faili kubwa ni ya kuenda Hague. Nikamwambia hii faili kubwa ni faili ya wakulima na wakazi wa Kericho, Nandi, wapi, wamesema bei ya mbolea ni sawa, lakini bei ya mbegu iko shida. Akasema kama ni hiyo, kuja mbele na waziri, jambo la kwanza hakikisha wakulima wamepata bei mzuri ya mbolea, sukisha mara moja. Unaona vile president anapenda nyinyi. Kobun barwet nekinde siyet Managing Director noton bo Kenya Seed Summit Chepsiror ak PS Dr. Kiprono Rono eng tarikit 25 arawetab 2 kenyitab 2025 komache konget beitab keswek kou nekibo kenyitab 2024 kou ye isubi. Kiloit agenge noton bo keswek ko ngetu ko silingishek 210, kiloishek 2 ko ngetu ko silingishek 420, kiloishek 10 chotok chebo keswek ko ngetu ko silingishek 2,100 ak kiloishek 25 chotok chebo keswekab bandek ko ngetu ko silingishek 5,250. Ameche alechi wakulima chebo Kenya kotestai amu kimi kolset main season nebo emetab Kenya, kotestai kwal keswekwak mornok cheterterchin eng emetab Kenya sikobit kotestai ng'alekab kolset yekatuiyo ak bataret ak tuguk alak chekiboisie. Ne kole imuchi kabatik kochikil keswekwak amait komanda eng chokeshek chotok. Nebo somok ko kameche amwochi wakulima chechotok alechi ngial keswot mising ko nobo kiloishek 2 nebo bandek komitei ole keskrachani anan ole kekutakuti asikobit nafas nengete neimuchi iro namba neindoi SMS simet ko ngiyokte komwoe kole keswondanoto kobo man anan mobo man. Ko kakimeche kecher biikchok ak kemwochi biikchok kila wakati ngial keswot sikirinda mkoraek chemeche kwalda keswek chemakichikil iskrachani ak iyokte kekonin jawabu kemwoun kelechin bo iman keswechoto mobo iman. Mwae icheket kobun barwanoto kole asikobit kosuldae seed program komanyolu ketes alyetab keswek. Ole tete ministry noto nebo kabatisiet kora koachi subsidy keswek ak tuguk alak chotok chebo kabatisiet eng subsidy program noto nebo serikali. Kong'ete taunetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Ketesetai ko wendi serikali konaptoi somanet notok nebo sukulishekab muswoknotet chenotin ko TVETs asikobit konyor kipsomaninik somanet nenamegei ak makutik chebo boisionikab kasari sikomuch koteleljigei eng betusiek chebo tai.
Kongololi eng kamangunetab kipsomaninik chebo Kaiboi Polytechnic eng Nandi County koma Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kole kikosir serikali konetik chebo TVET 2000 ko oret agenge neistoe rartaet nebo konetichotok eng sukulisiekab musoknotet. We are proud to be standing on the ground that His Excellency President William Samoei Ruto prepared when he commissioned the Jitume Digital Skills Laboratory and laid the foundation stone for an information and communication technologies complex in January last year. The moment is here for us to celebrate the first 1,614 graduates who have completed their learning experience in this distinguished institution. We've made significant strides in reforming the sector to ensure that it is aligned with global trends, industry standards, and the needs of our growing workforce. In this regard, we are upgrading and modernizing TVET institutions to enhance their relevance and responsiveness to the manpower needs of our growing economy. We are going into micro-credentials, whereas in civil and building, we will train you in bricklaying to absoluteness and certify you. Then you can go to painting. Then you can go to God knows what. So that, Your Excellency, by the time you graduate with civil and building, you are actually crafted in each skill to absoluteness. Shortening the time that our students take to acquire skills in our institutions. If we can be able to reduce them even by half, start by reducing it to 1 year, it will lessen the burden of paying school fees for our parents and our students, but also it will give them an opportunity to join the job market and contribute towards the building of our country. I want to ask you and the ministry to be able to sit down and incorporate languages to be learned in the TVETs. Make sure that there is a common course for German language, for example, for a Chinese language, for example, so that when you graduate from here, you are up for grabs in the national market where we want to export the labor. Tesetai police chotok chebo Sotik eng county nebo Bomet kochenge biik aeng chotok koloe kuniok 7 chebo kerichek chebo bokitet chebo bangi chekomweiso eng roadblock nebo police nemite komasta nebo KCC eng Sotik. Kosubkei ak county commander nebo police eng Sotik Muturi Mbogo kotom kenai alyetab bangi chotok ole tesetai chikilisiet netokyingei kenam ak kirwokyi bichotok kotinygei ak noto chekomweiso. Kinyoru logoiwechutok ak sirindenyo Festus Rono kong'ete Bomet County. Konam ofisaekab ripsetab kalyet chebo Sotik bangik kuniok 7 en lang'atutab amut en roadblock nebo KCC en Sotik. Kosubkei ak sub-county commander nebo Sotik Muturi Mbogo ko bangichoton kotom kenai alyenyin ole kates komwa ine kole koimuch kotorkoso biik aeng chekomiten en karinoton kokiloen bangichoton. Hii gari ambayo iko nyuma yangu hapa iliweza kushikwa jana na maafisa wetu wa polisi ambao walikuwa kazi pale KCC katikati ya barabara ya Chepilat kuja hapa Sotik. Iliposimamishwa kulikuwa na watu wawili ndani na walitoka na wakatoroka. Baada ya gari kukaguliwa, tuliweza kupata hii magunia 7 ambayo inabeba bangi. Kwa sasa tunaendelea kusaka wale ambao walihusika. Tunaamini ya kwamba tutawapata hivi karibuni. Hatuwezi jua ilikuwa inaelekea pande gani, lakini ilikuwa inaelekea direction ya kuelekea Nairobi, na tungali tutaweza kuitathmini kujua ni kilo ngapi na gharama yake ni pesa ngapi. Hiyo itafanyika baada ya uchunguzi. Kaitechi ine biik cheisuldoen aldaetab bangik ak kerichek alak chebo bokitotet kole chobotin police koborien kirindaetab mung'aranotok ak amwa ine kole kokwa barak aldaetab bangik en sub-county nebo Sotik. Ni kutahadharisha wale wanafanya biashara aina hii kwamba ni kinyume cha sheria, na tutaendelea kuhimiza kwamba
hii biashara isije ikafanyika katika sehemu zetu ya kazi. Barabara yetu ya kutoka Sotik kuelekea Narok imekuwa ikitumika na hawa wahalifu, wanapita usiku, na sisi tutaendelea kuweka doria kuhakikisha kwamba tumemaliza hii mambo ya trafficking kwa narcotic. Tumeona ongezeko la matumizi ya bangi kwa vijana wetu ambao wengine wako shule na wengine wametoka shule, na ina madhara, na tungetaka kuhimiza kwamba watu wawache kutumia hizi madawa kwa sababu zina madhara kwa jamii. Kongeten Sotik en county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Kaityi aragenet meng'ik chebo kokwetab Ochim chepkolon eng county nebo Kericho kosubkei ak nekakinyor bortab neran nebo kenyisiek 30 nekoibet sobet eng oret taban ole eng notok ko eng kokwet nebo Ochi eng kit netomo kenai kele ne nekoibchi meanata nekoityi kobet sobet chichoto. Ko iarorwech koindab logoiwechuto sirindenyo Robert Esiele. Kong'alalchin ketishoni meng'ikab kokwotunwekab Ochi ak chepkolon en county nebo Kericho kondochin Reverend Julius Tanui komwa meng'ichoton kole aragenet kenyor neranoton kokakobet sobet en oret netomo kenai. Kanyasech ak kokwerech aragenet mising en kokwoninyonet yekan kenyoru anan kekas akobo lakwet ne kijanayat ne kobargei ak bunyondit nekomi makinai ngo kone ngo kobik anan ko ng'okik ichegen. Ko kakenyoru komi korotik, kakenyoru kokakinyor lakwani komiten achingur. Kanyoru lakwani komi kwoshek ireu. Kokakokuron werinywa kole mi lakwa nekaige nebo Emmanuel. Anyoru kweyot en yu komi chuboinon ireu komi taban. Kokakichut lakwani baka ana. Anyoru kweoshek in sumek kokakekirit kabisa sumek. Ang'et aibu brengit amun mebuch lakwani kamebuch bikyok kabisa. Kosubkei ak meng'ichoton kokakinyor bortab chichoton kokakobet sobet en oret taban kokamotinye ngoroik ako kang'emak mising en kebeberta neo metinyin. Komanany ale ng'wany kobokiti asikochuna baka uno ak ele kamng'oki mana amun koe maiwek. Ko kananyoru en yu kokanyor chito netai nekabo subui nekawendi kasit ako mami chichoton. Ang'et any ale kirwokindet ale kilyochi na aibu rengetit atuge lakwani komangen any ale makase ot wakat bikyok nebo kemo. Makingen amune sikokakeuchu en kokwoni kotom kai kekose ako pole kabisa en kokwoni. Pole en lakwani kebare Emmanuel jirani nenyunet cham nomi abute chaik kotyokwo lakwani akobare jirani kakibet chito akakibet chito neming'in netom ot kokeso kemwoe pole kabisa. Kosubkei ak meng'ichoton konam kut icheket yautyonoton en konekit kokoshin kebeberwek cheloen ole kaikochi icheket aragenet neo. Ako makinai uon kokibare anan kokilyochi. Kimoche serikali kotoretech, kimoche keyai haki kenai kele ngo ng'okik anan ne. Makingen kokiker mami metit. Kimoe pole tom ot ndandan kokibar chito, ot ndandan kibare chito komakibare kabilani. Ndandan ot kapng'okik komakiame kabilani. Amo ot kerengainik ichegen. Kone kiikoit kokwoni. Kokwoni ko kokikose ra. Cham kekose kong'eten kipkeliono non. Lakini kakoit ra kokwet kinesamis. Kasom icheket serikalitab emoni koyai chikilisiet ak kotikikimit akanapta kirindaetab maiwek chemayonotin en komasaton. Kora ngebare kemwa ko kikostoengei kirwogik. Kebare kelenjin kalya mosorwet lekakoyait mite maiwek chemakingen ole yobu. Ko kit nemi komwoe kolenen kikisto Chiefs Act. Ko kingisto Chiefs Act ko yekakichek in komakomaken kiy. Amu lenen amuti kwa yuno ko ngomut chito kwa kap police ko ngobare itu koitu akine chichoton akomwa kole utadu. Anan kemwa kele maiwek. Ko ngemwa maiwek ko oker chuboini no kong'eten chuboini amun morcheches komosi. Chuboini kong'eten ano chuboini maiwek. Amache kenai ak keker ak asome kabisa tourist ale kotoretech amun anan ngeyai kasit
ko mami amu kiyae kasit abakit keib chito keger inguni bare itu kakoit konyo kolenjin keyai ne mami kit ne keyai kolen mami kit ne keyai ba kimite tuan kora. Kakiib bortab chichoton kwo kot nekonoren muswek nebo sipitalitab county referral nebo Kericho en kasarta nekotab afisaekab ribsetab kalyet chikilisiet kotinygei ak yautyonoton. Kong'eten county nebo Kericho, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Robert Siele. Eng logoiwek chebo ureriosiek kokoimuch timitab Kuvasal EFC kubun Western kobelis eng urerietab cheptulit nebo Legem Tournament nekokiyai eng kebeberta nebo Kamung'ei eng kiwato nebo Nandi ak Western ole kobun penalty akobir timit noton nebo kale timitab Ole Mararoi FC nebo Nandi golisiek 5-4. Eng volleyball komong eng setit noton nebo 1-1 timitab Cheptil nekourereni ak Masinde Muliro. Ko eng kwanyik kokoibelis timitab Kebulonic Queens ole kobir Kabiet Queens setisiek 3-2. Kamwa patron nebo Legem Foundation David Rosich kole taban kokanapta talentaisiekab neranik chechang urerionoto kai kotoreti eng kibunetab kalyet eng kwenutab meng'ikab Kamung'ei ak chebo Western Kenya eng kiwatoinoto bo Kamung'ei. Kitou amu kikimeche kenyoru biik chemengechen konyor talent either through sports or whatever they are able to do asikobit konyoru chepkondok kora talent netindoi. One, ketinye Amani Market. Nebo aeng acheget kemi border kipcheak en Western Kenya. Ko kemeche kikimit ng'alekab kalyet keyai kasit ak kibagenge ak biik chemite border simami boriet nebo biik kimasi ak kibo kimasin. So lengo nebo this foundation ko kotoret kora ng'alekab amani. Sisi kama ofisi ya mjumbe tumekuwa tukihakikisha kwamba tumeleta watu wetu wakae kwa pamoja kupitia kwa mikutano mengi tumekuwa nayo ya amani, kupitia kwa kazi ambazo tunazifanya tunajaribu kuseleta jamii zote pamoja. Sana legimi nguni masep Kamung'ei kokikobit ng'emisietab kalyet. Ako kikibwat ko department nebo sports kemi ak Legem Foundation ne nitok mi kokwotab Kamung'ei kele keyai tournament nebwone neranik chebunu Kakamega County ako chebunu Nandi ak county-siek alak. Eng kasarata komwa director nebo ureriosiek eng county nebo Nandi Daniel Ruto kole kaboisie urerionoto kora kocheng'e neranik chebendi kourereni eng urerietab Kenya Inter Youth Sports Association. Eng tournament ini kakiboisie kora ke scouten vijana chetun kobendi ipkowakilishani county nebo Nandi eng Kenya Inter Youth Sports Association eng county nebo Homa Bay. So ameche aleji vijana tugul kaikai ongeboisie talenta chekikonech sikobit keboisie eng oret nekararan amu serikali kolen talanta ko chepkondok. Eng ane kikotorta ng'alekab tournament eng ng'alekab fees ak kila kitu neamokchinigei kotorta ng'alekab mung'aret. Mami tournament netom ngana akosani. Biikab Western ketinye chametab biikab Western kimi komie. Asome kityo serikali sikotoretech oret nemiteu amu noton nekonech kenamgei ak biik chebo Western mi biik cheibe tuguk ngwek ak ne ak ureriosiek kuni ko kararan kotoretech oret. Kasit kemutu biik chebwone tournament ak kiwektoi amakisi shida age tugul eng barabara. Angot eng customer kimutin gaa ko makinyoru kelchin eng oret nememuchi korekto ye Western sikobit anyor akine siling kobunu yubore amut chito netukusu yu. Eng komostanyi komwa seneta nebo county nebo Nandi Samson Cherargei kole nyolu eng serkalishekab counties koityi kamanut ureriosiek ole kale tomo koityi kamanut county sekta inotok bo ureriosiek ole takochang timisiek chetiegei biik chetindoi maget nemie anan well wishers asikotestai ak ureriosiek kwak. Serikali ya kaunti ya Nandi ijeweka hata pesa shilingi moja kusupport watu wetu waende sports, na nimefurahi kuna tackle poa, kuna volleyball, kuna football, kuna athletics, so we cannot be saying sisi ni source of champions na iliale governor ameweka zero kwa mambo ya development of sports. So saa ile tunaitisha national government wa supplement. Sports is a devolved function. Hata ukiona chapter 4th schedule of the constitution. Na nimefurahi counties kama Kakamega na hizi counties zingine wameweka pesa ya kutosha. Hatuwezi kuwa tunategemea
well-wishers who support our sports in this country. Kongete taonitab Kapsabet en county nebo Nandi logoiwekab urerioshek chebo CAS kainenyu ko Cornelius Keter. Chitab Kalenjin ako yuto kokakeit let nebo kayumetab logoiwekab emet chekokibun en nguni kong'ete CAS TV. Kainenyu ko Chesankaro Sirma, testai ikere CAS TV, kimnatet naet. The WRC Safari Rally 2025. Rev Fisher and feel the roar.